guys, so boom, the professional chefs over here. We have a nice order for some hot oil noodles. We're not going to be sticking to the original recipe though. We're just going to add hot oil to masala, and that's about it. Because I'm not eating any of the seasonings and stuff. So yeah, we have two. We're just going to add hot oil, no seasonings or nothing. So yeah, we have two orders, each of them 2 bricks, and we have exactly 4. This is not a cow rice one, right? This is good. So yeah, we're gonna cook some nice top ramen hot oil, guys. I'll cook the noodles, you get the hot oil. Boom, professional chefs, guys. So yeah, first things first, we need a nice device. Nice pan to cook. All of them. All of them. Noodles 4 of them. All of them. 4 is 4 bricks. Sorry guys. He wanted and I wanted 2 each. 2 I'm tasting. Yeah, you can see from it. Okay, we just add some water. Okay guys, 4 noodles. We're gonna start heating up real quick. Boom, boom by boom in oven. Beautiful. So yeah, boom, turn up the heat. Let the water come to a boil before we do. Alright. This is good. So yeah, as you can see, all 4 are going into this. We're gonna add some hot oil to this. Hot olive oil to be exact. I don't know where that is. But we're just gonna add that, and then we're gonna put our noodles in the mixture. And it's gonna be absolutely beautiful. Are you gonna put them on? No, it's ready. சமைக்கிறேன்னு மட்டும்தான் பேர் வந்து சாப்பிட மாட்டேன் செஃப். Yeah, that's what. I need to upgrade the lighting setup, guys. அங்க போய் இந்த லைட்ட போடுறேன். So yeah, this is basically how 2 professional chefs. So 2 professional chefs cook noodles. Hygiene, guys. Indian. So water is boiling. Not in boiling. Wait. No. Stop. I don't want to get that thing ruined. This is so much flavor. You added all 4, right? All 4 are in here. Now, where's olive oil? அதாவது நம்மகிட்ட எப்பவுமே ஸ்டாக்ல தான் இருக்கும். தீர்ந்ததுனால வாங்கணும். Good. We got our olive oil. You just take one little thing and heat it up. Just take a bowl. We'll put this on. Hot oil that's gonna burn you like hell. Okay. It's not exactly safe. என்ன இப்பவே ஹீட் பண்றதா? No. We'll wait for a bit. என்ன ஊத்தி வைக்கிறேன். Hopefully they can see good. Hello guys. சக்தி எப்படி மறக்கும். How much ever we need to பண்ணி பாரு. வேலை சொல்றேன். வேலை போதுமா? Sorry guys, video cut ஆயிடுச்சு. Yeah, we had an urgent call, guys.
Okay, so yeah, the strategy is since we're cooking for 4, we're adding 4 masala packets, 2 for each people. I mean 4 bricks, right? So then 2 bricks for each 2 people. So yeah, we add 4 masala packets. But the strategy is this is invented by pro chef Dr. Nixia. You know, she is a revolutionary chef. So yeah, she basically makes that each brick is going to be broken a little bit. So then you add that. So then the volume of the noodles is way lesser than should be. So this is actually it's 4 bricks, but the bricks were broken, so it's more like 3.5. So then the masala packets will have more flavor and they'll stand out even more. You know? So yeah, that's the strategy. Get the tongs down. Hey! Relax. I'll put. Do not boil my phone. So slippery. Oh, perfect. Get the tongs. Wait, stir this a bit. Careful there, we don't want this all to catch on fire. Okay, so how are we gonna mix the oil and the thing? Okay, what we'll do, right? Once the noodles are cooked, we just throw them inside this. Then we mix these two inside the big pot. Actually, is it done? Wait. First we'll leave this in the thing. Okay, I'll turn off the heat. No tongs. It was in the front. I was so blind. Give me that clock. Clock. Easy. Vidu. Sir. Okay, so now what we do is wait. No, wait. We're not heating yet. First, we move these into this. Then, once it's heated, we pour this into the pan. It'll be high say better mixing. If you keep this type thing, it won't be nice. So, the masala சரி அந்த இதுல எண்ணெய் போடுவோம் போட்டோன்னே இதுல ஊத்திடுவோம் அது அந்த சின்னதுல தான் போட்டாங்க I know but like we should do அதுல எண்ணெய் போட்டு அது சூடானோடனே இதுல கொட்டிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிதான் யூடியூப்ல இருந்துச்சு ஓகேடா வெல்ல Don't the heat today. தான் பார்க்க அற்புதமா இருக்கும் Okay, this is very dangerous. இங்கே போய் இதுக்கு ரெடி பண்ணி லெசன் 4 ஆயில் டேக் அவுட்
ஓகே காய்ஸ், ஆயில் இப்போ நம்ம சூடு பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது சூடானோடனே இந்த மசாலாவில் ஊற்றுவோம். ஹெச்எஃப் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்ப்போம். Getting the forks, everything should be ready on time in the kitchen. That's very important thing. Have you updated them on what we have been doing? வேடிக்கை பார்த்துருந்த செஃப். Very nice, very nice. Basically, we have cooked the noodles completely. So yeah, this is some nice, beautifully cooked, amazing steamy noodles. And the oil on the stove is currently heating. As we can see, what we're going to do, we're going to add the oil into this. Okay, yeah. Then we're going to throw everything in there and mix. So first we need a spoon. Perfect, correct. So you don't pour all the oil in at once. You see that, right? One spoon at a time. Is the oil மட்டுமாக ஊற்றணும். Sir, they add one spoon at a time and mix. யூடியூப்ல பாருங்க. Every other video said that. One video you saw. நீ காமிச்ச வீடியோ தான்டா. Listen to question. Hey, did it turn it off? We're gonna die. Water. Don't do that, Ra. So after that traumatic end to the video, we controlled the fire with the damp rag. You shouldn't be doing that. You should be cutting off the oxygen supply with a metal thing. We didn't think enough, but it worked. We just did this. இந்த வீட்டை காப்பாத்துனது யாரு? We did. So yeah, just வீடு தெரிச்சிருக்கும். அப்படியே கீழே சிலிண்டர். So yeah, we're not revealing this information until we're 20. ஆனா ஒரு ஆடியன்ஸ் மட்டும். Yeah, you guys are our fans. You get to know. இது தாண்டா நிலைமை. ஆனால் நாங்க திருந்த மாட்டோம். நெக்ஸ்ட் ட்ரை. Yes guys, beautiful. Look at this amazing oil. So sir over here is going to eat because I'm in the middle of class. Enjoy karo. எனக்கு எதாவது ஆயிடுச்சுன்னா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஒத்த கையில எப்படா சமைப்பேன்? அங்கிட்ட வச்சா போனுக்கு தெரிச்சிடாது. அன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஓகே கடவுளே. இது கொஞ்சம் எண்ணெயா இருக்கு. போன வரவிட்டு ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணாச்சு. ஃபயர் போட்டாச்சு. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம். ஹெச்எஃப் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு என்னென்னமோ பண்றாரு. Yeah guys, this is the life. Take one of those plates just in case something blows up again. Make sure you can cover the top. எந்த பிளேட்? சில்வர். Just one take it. சில்வர் பிளேட் அது கரிஞ்சிரும்டா. கண்டுபிடிச்சிருவாங்கடா. Just take it. Nothing happens, throw it on top. Oxygen supply cut. That's it. வேற ஏதாவது சின்ன வேற ஏதாவது பிளேட் இருக்கான்னு பார்ப்போம். Nothing happens. இது இருக்குடா. இது இருக்குடா. தோசை இங்க பாரு. இங்க பாரு.
இங்க வா. வாடா. வாடா இங்க. கிளாஸா? பரவாயில்ல வா. இது என்னது? ஆயிலா? தொட்டு பாடுற தெரியலடா எனக்கு. பாயில் இல்லை சூடல் இருக்கு, இப்பதான் தொட்டேன். சோயலாண்டி எப்படி அங்கே வந்துச்சு? நான் கரெக்டாக தான் எடுத்துட்டு போய் போட்டேன். It came out when you moved like this, right? Slap that out. Just take that thing and dry it. சரி சரி போதுமான்னு பாரு. நீ வீட்டில் வைக்கவா இல்லை பாதி வைக்கவா? என்னடா அடுத்த ஹவுஸ் டூரை போட்டுருவோமா? ஹவுஸ் டூர். ஏய் கேமரா ஆன் இருக்குடா. அப்புறம் by turn it off only she'll notice. நான் வெளில உட்காந்துக்குவா. இப்ப பாரு அந்த ஹேர் ஸ்டைலு. ஹெச்எஃப் கிளாஸ்ல நம்ம உட்காந்துருக்கோம். முடி மட்டும் காமிச்சிட்டு. ஓகே ஸ்விட்ச் பண்ணியாச்சு. Sir, oil is heating the go. And then you bring it here. எவ்வளோ நேரம் இருக்கு? That's enough now. போதுமா? Turn it off, bring the thing here. எப்படி எடுத்துட்டு வருவேன்? Take one cloth, take the top, lift it and bring it. இருடா சைட்ல ஆக்சுவலி சுடலடா. We top it, we all die, we all get disfigured and so. வியூவர்ஸ் கால் சொல்லுங்க. It's actually working. Wow, I agree. டேய் புகுஞ்சிராதா. Then wait. அந்த இது போடா. Sir. Just put it. Now you spoon it in and you mix it properly. மொத்தமா ஊத்திடலாம்டா. சொல்லு. Oh, pure. That's all on camera, guys. Hot oil. No, ஒண்ணுமே ஆகல. It's not hot enough. Reheat. Reheat. Heat again. Very bad, Ra. That's all demonetized. Sorry, சொருகும்போது அவுந்துருச்சு. பாக்கெட்ல வச்சுக்கோ. Don't eat it, anything. சரி இது நீ வச்சுக்கோ, நான் போய் வச்சுட்டு வரேன். Okay, so we have this here. We're gonna add the once we mix the hot oil in here. Check. No. Then it's fine. That's fine. So unfortunately, since it took a while because of this class interruption, the noodles are gonna be a bit cold and dry and kind of lifeless. But I think the hot oil and stuff will bring them back to life and give them a nice color and stuff, you know. Mr. Fire Control, guys. I think future fireman right here. He calmly handled the situation. Didn't run away like someone over here. HF first try. I learned. HF ஓடிட்டாரு. நான் ஒரு கையில போனு, ஒரு கையில அந்த ஃபயருக்கு ஒரு இத போட்டு என்னமோ பண்ணிட்டு இருந்தேன். Yeah, very professional. As you can see in that video before, he put it down. He calmly diffused the situation. You can hear the and then the direction of the head chef who ran away in fear. இதெல்லாம் வந்து நான் வெட் கிளாத் வச்சு நடக்குது. Yeah, and he tactically nuked the sink with a உள்ள போட் அடிச்சோனே நிப்பச்சு லைட் தெரிஞ்சிருக்கும். The whole thing turned orange.
ஐயா will make orange. What light did they turn on? ஐயா இந்த சட்டை அப்படின்ட்டு. That's all. Living over. But it's so lifeless, da. Should we recook the noodle? Sir, check on the oil, sir. You put on high heat, right? Good. So when we add the hot oil into it, it'll be like a not some. Hey. இது மசாலா வெச்சுக்கோ. போதுமா போகுது. Turn it off. Your PTSD, daddy. மொத்தமா ஊத்திடலாம்டா. காண்டா ஒண்ணு எல்லாம் போட்ட வேலைக்கு ஆகுதுடா. Hey, you don't wanna play with oil like that. இதுக்கு தான் glucose போட்டு வேஸ்ட். Okay, pour it around this. Just use the thing and the tongs and everything. Put it on the side. Put that cloth. Oh my God. I don't want to get disfigured over here. What? If you mess this up, we all die. We get disfigured and we die. That's the beautiful sound we want to be hearing. Enough. Wow, beauty ready. Start mixing. Mix பண்ணு. Mix. Sir. ketchup எதுவும் பண்ண மாட்டேன். Yeah, I need to go to class. ஆமால போகும். Make sure to get all the sides. Just lift it and come up. நான் பொடி மாதிரி ஆச்சு. It does look like it. See, it actually is. பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு ஸ்மெல். ஆஹா மோது பாரு. நல்ல ஸ்மெல். இதெல்லாம் மிக்சிங் முடிச்சோட இப்படி தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஹெட் செஃப் பண்ண வருது. கிளாஸில் இருந்தாலும் குக்கிங்னு வந்துட்டா ரொம்ப சின்சியர் அவர். கிளாஸாக குக்கிங்னா ஒரு குக்கிங் தான். இப்போ மாமா என்ன பண்றேன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவேன்? I was just helping the children cook something, supervising because I'm the oldest one here. I'm really the oldest one in the house. Right now. ஏன்னா வீட்டில் யாரும் இல்லை. ஆனால் பிரியாணி மாதிரி இருக்கு சைடில் இருந்து பார்த்தா. நூடுல்ஸ் பிரியாணி. மிக்ஸ் பண்ணி மிக்சிங்கில் எனக்கு ஒழுங்காக வரும். 4 பவுடர் போட்டோம். இத்தனை ஆயிடுச்சு. வாவ், பிரியாணியே தான். ஹெட் செஃப்னா ஹெட் செஃப் தான். இந்த மாதிரி கலக்கிற வேலைக்குன்னா அது தலைவர் கலக்கிடுவாரு. ஃபயர்ல இருந்து ஓடுவாரால இதெல்லாம் ஒழுங்கா பண்ணுவாரு. My chef description bro, they said cook some food. Fire, I am not the firefighter. I am the original fighter. He was a street fighter, then he joined a kitchen, was in a kitchen, fire is in a kitchen, so he became a firefighter. That's why he saved our lives. கன்ஃபார்ம் பிரியாணியே தான். So one bite will be plain, the next bite will be pure. கலக்குவாரு. இந்த ஒரு பக்கம் மசாலா மட்டும் இருக்கு.
பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குடா மசாலா. வேணுமா? மசாலா மட்டும். பிரியாணி பாய். அஜா பாய் எப்படி இருக்கீங்க? I am very good guys. Maybe we should just make noodles. ஏண்டா பிடிக்கலையா? பிடிக்கலையா? Doesn't look very nice. பிரியாணி முன்னாடி இருந்தா சாப்பிட மாட்டியா? சாப்பிட்டு பாரு. டேஸ்ட் பண்ணு. Okay sir, you serve it for ஃபர்ஸ்ட் டேஸ்ட் பண்றா. It tastes normal but sweeter. ஸ்வீட்டரா? அதே மாதிரி தான் இருக்கு. No, it's way sweeter. Okay. Hey scroller, come here and scroll. Your food is here. Scroller, come fast scroller. We're eating scroller. ஆமாண்டா. சரி அவனுக்கு எதுக்கு தானே சாப்பிட்றேன். கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்குதான். ஆனால் எதுல இருந்து இந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்துச்சுன்னு தெரியலையே. ஃபயராக இருக்குமோ? Maybe the oil isolated the sweet part. And it amplified it. Nice sweet. இதுதான் ஃபைனல் எபிசோட். பாய் பாய். நாங்கள் போய் சாப்பிட்டுட்டு இந்த ஃபயர் எவிடன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் மறைக்க வேண்டியது இருக்குது. சாப்பிட்டுட்டு போய் தெம்பா மறைச்சிட்டு 20 வயசில் சொல்லுவோம். ஓகே பாய். ஹெட்செட் பாய் சொல்லுங்க அப்புறம்.